Hello, I'm Azai. Welcome back to Baldr Sky, Dive 2. Right now it's about 6:41 p.m. I was back from the gym quite early today because today my friend wanted me to coach him early in the morning. But I guess I was just so tired. After I got back at maybe about 2:30 or 3 o'clock, I slept until it was 5. And then I woke up, I just ate some boiled eggs, and here I am. But yeah, I actually think it's better for me if he if he goes to the gym kind of late, since I don't have to wake up early in the morning to go to the gym first. Because I do my session first, right? And then when it's my time to coach him, I just take a look at his form and then talk about basically the nutrition stuff, right? The reason why I did that is because back when I first started, while I was doing the sets and he was also doing the sets, it felt like he was waiting for me a lot longer, since my sets were way longer than his. But yeah, I am pretty re-energized now, so I'm gonna be recording some more Baldr Sky here, and after this I might be recording some MBU, but we will see. So let me just do the last episode recap. On the last episode, we finished off chapter 7, Older Sister here. It was a pretty lengthy chapter. It was also very battle extensive. It was battle packed basically. And I kind of felt burnt out of the game, simply because a lot of the game is similar in terms of the common route. Like basically chapter 1 to chapter 6 for most of the routes are the same. Like, I get it. Each of the routes want to be its own thing. They want to give out new information. But I do think the gameplay is a bit too much at some point. So I turned the difficulty down to normal too, right? And I think I'm gonna keep it at normal. Maybe even turn it to easy at some point if some of the battles get a bit just too long in general. Because I really am still curious about the story. I'm curious about what's going on. But at this point, I don't know. I'm thinking that the payoff might not actually be all that good. I'm kind of skeptical now, after getting some more and more answers. But yeah, so in the previous episode, we finished off the route, as I said. We went to the the minion place, the sex place, right? The one where they had the pirated sexroids / NPCs, and also avatars technically. But Aki was there, she was with us, and then Fenrir was with us. And then our dad got really mad because we basically went into a loophole after confronting Father Gregory with Aki. So yeah, this is after we got captured by Chinatsu, but we met up with our dad again. And then yeah, Goat came and raided the place, so we had to log out from a different area. I wake up to the feeling of a pillow under my head. Upon opening my eyes, I see Noi's face. I thought we were in the internet cafe, but I guess we skipped going to Noi's clinic. Was I asleep? Oh yeah, after yesterday's mission, I came here for a checkup. Sensei, レインの具合はどうですか? もう立って歩けますよ。2、3日は腹痛が続きそうですが。Yeah, Rain kinda got demolished by Father Gregory. だからって無理しなくていい。今日ぐらいはベッドで寝ていろ。しかし、見たまえ。君の上官も私と同じことを言う。さあ、ベッドに戻っていたまえ。いや。
Rain reluctantly leaves the examination room. で、診断の結果はどうですか？痛み止めを処方しておいた。リアルの傷ではないからな。それぐらいしかしてやれん。そうですか。Speaking of painkillers, I need to see my dentist again in about 3 days on Monday. They need to meet me like 4 times for this like root canal session. It can't be done in just a single session. Dear Lord. ちなみに君の頭の方も異常は見当たらない。普通なら何事もないというところだろうな。しかしナノマシンでの治療とは関係なく白チュームのような記憶素行が相変わらず続いている。これは全く普通じゃない。もしかして原因は心理的なものですかね？わからんが、見たまえ。Noi makes the monitor display my brain's map. 正直ちんぷんかんぷんなんですが。見たまえ。前に診察に来た時と明らかに脳内チップの構造が変化している。Brain chips are biochips. Basically, molecular machines that are injected into us when we were young and take shape after merging with our brains. I still feel like this sort of sci-fi is a bit too different to our like, you know, own self of the real world. Like bio stuff, I don't know. It feels like it's not really at the point where we can have like biotechnology like this. Stuff that grows with us, right? Like technology is technology. Their growth usually stops completely by the end of puberty, so it's definitely abnormal for my chip to change its structure at my age. 俺の脳みそに一体何が起きているのですか？ Like, why not go all the way, right? Because this is a biochip. Why would it stop growing even if we reach puberty? Like, why does it work the same way as a functioning human brain? And even a functioning human brain, I don't think our brain actually stopped developing until we're at the age of 20 something. 正直よくわからん。まあチップがエラーを返してこない以上異常はないと信じたいがな。頼りないな。先生はこの分野での名医なんですよね。そのチップはアークのものだ。どんな機能が秘められているかは私にもよくわからんよ。Noi raises her hands in a resigned manner. Wow, my doctor actually threw in the towel. ただ今も微弱な信号がチップから発せられ続けている。心当たりはないかね？そりゃ俺はセカンドだから常時ネットとはつながっていますが。セカンドか。何か含みのある言い方ですね。まあな。私にもいろいろ考えるところがあるのさ。そういえば直接の関係はないんですが、先生はドクターノインツェインをご存知ですか？無論知っているとも。Talking about Noi Zen again. Noi puffs her chest like a smug kid. 例えばこの前ホロで見たのだが、ドクターノインツェン対宇宙戦艦。Yeah, she's saying the same stuff. 自分で調べますから。Yeah, see, this is what I feel is the problem with the routes. Like the routes, they're too similar and they don't have a very good skip function. I'm gonna keep saying that because I feel like we shouldn't really be listening to all this anymore. 冗談だ。君は本当にせっかちな男だな。Materials, 昔、大 yes. 戦と呼ばれる大きな戦争があった。この戦いでは統合と反統合勢力が地球を二分して戦いを繰り広げたのだ。Yeah, the first time like we heard this, it's definitely interesting, but the more they just reiterate the same stuff, it just becomes a hassle and it kind of bothers me. Because the game is already long as it is, right? They don't need to prolong it by repeating the same stuff over and over again. Yeah, Dr. Roizen, not human, we know. Gene enhancement and AI technology, I know. Blah blah. Killed himself, blah blah. No face.
Showing me one of them. Showing me what? Noinzen lives? Person applies, yes. Yeah, the disciple, we know this. Ask her yourself, sure. Okay, I don't know whether or not our dad comes before. I don't think he did. Yeah, I don't think he actually did come here. Yeah, see, what I want for the game is actually to be able to be skipped up to this point. 何を土地狂っているんだ親父。見舞いってどうせすぐ戻るのに。そりゃ結構。昼からのブリーフィングに参加してくれ。Without even asking, he puts the artificial flowers into one of the flasks here. また一暴れしたそうだな。アノニマスシティでの一件、フェンリルの関与がネットで噂になっているぞ。耳ざとい連中だな。親父、また舞台の悪評に上乗りしたんじゃねえのか。心配すんな。リアルに絡まない戦いなら世間の大半の人間にとってあちら側の話で済む。まあそりゃそうだけどな。Being a second gen from Seishu, I tend to forget that to most people, VR is just a thing for either work or leisure. In fact, us people that are constantly connected to the internet are the rarity here. It's the reason why the term second gen even exists. しかしフェンリルの暗躍は一部じゃ噂になっているぞ。米内の暗殺も実は君らが手引きしたんじゃないかとか。また鈴代氏が南米の二の舞になるんじゃないかってな。What even happened in South America? おい、息子の前でその話はやめろ。South America is the place where Fenrir got its bad reputation. 親父、俺に何か話すことがあるんじゃないか。焦るな。後でじっくりと話してやる。With a strained expression, he puts his hands behind him and faces Noi. ノイ、ちょっと基地まで来てくれないか。見てもらいたい患者が待っている。なんだ、他にも負傷者がいるのか。君らのところにだって軍医の一人ぐらいいるだろう。うちの医者じゃ手に余る一件だ。どうしても専門家の意見が聞きたくてな。He sends out a picture for both Mai and Noi's brain chips. It shows the girls that were locked up in that underground facility. 嫌なものを思い出させる光景だな。ドミニオン絡みか。Instead of looking at my dad, she faces me. ああ、連中のアジトに少女たちが監禁されていた。おかげで神父と直接やり合う羽目に陥ったんだ。ほう。With great curiosity in her expression, she looks at Dad, who simply nods in response. わかった。往診には特別料金をもらうからな。注意、すまんが荷物を。いや、荷物は兵隊に運ばせる。こう、お前は先に基地へ戻ってろ。ああ、別に構わねえけど。My old man's acting kind of weird. わかった。ではシャワーを浴びてくるとするか。見舞いなんか来て怪しいと思ったら、まさか親父てめえ。バカ野郎。俺は確かに女好きだが、ロリコンの毛はこれっぽっちもありゃしねえ。相変わらず失礼な親父だな。成熟した女性を捕まえてロリとは何事だ。セクハラで告訴するぞ。お前のどこら辺が成熟しているんだ。胸も膨らんでいねえくせに生意気言いやがって。あれから生えるべき場所に毛は生えたのか。毛は生えないじゃなくて生やさないだけだ。その毛も生えていない場所にうっとりしていたのはどこのドイツだ。あ？ What a useless conversation. 素晴らしいぞノイ。こんなにすげえのは男に生まれて以来初めてだ。てめえ、息子の前でなんてこと言いやがる。ありゃ、お前が変な混ぜ物を飲ませるから。さ、二人とも血は喧嘩なら俺が言ってからにしてくれねえか。ああ、先に帰ってろ。こう。息子の前では見せられないことでもするつもりか。おいちゃん、あたちにおちおきちょるの。てめえ、もう勘弁ならねえ。いや、遠慮なく続けてくれ。I sigh and evacuate the clinic.
Man, I really don't like the fact that No is a lolly. It's just so awkward. Upon returning to the base, I see Mohawk standing there with his arms folded. おはよう。おはようさん。もしかして出迎えに待ってくれていたのか。うん。 As always, he just nods without even changing his expression. He's the image of a silent Native American warrior. Give him a war bonnet. Is that how you say that? Bonnet? Bonnet? And he'd be a great addition to a museum. 来い。演習だ。演習ってブリーフィングは？演習の後だ。 Mohawk turns around and walks towards the base. Already a fight. Interface color. Sure. I think I prefer blue. But I guess I don't mind red. I'm still on normal, by the way, and I don't think I'm planning on changing anytime soon. I do feel like at this point I'm kinda sick of the gameplay. よし、今日は実戦を想定した訓練を行う。仮想敵はゴート。設定任務はアイスを攻撃し、前線基地のシステムを破壊すること。ゴートが仮想敵とは穏やかじゃないですね。備えあれば憂いなし。彼らは非常によく訓練され、最新鋭装備で武装している。私がアイスを攻略する。She wasn't done その there. 間、モホークと門倉注意で敵を引きつけてもらう。 Damn you, shizzle. いや、では作戦開始。疑似戦闘と思って気を抜くんじゃないぞ。さて、じゃあよろしく頼むぜ。うん。 I think that guy's new. I think all of these guys might be new, actually. Speedo Commander, yeah. I think these are all new. And I'm doing so little damage. That's two. What the heck is that? What was that? Oh, I guess that was Mohawk. Back to normal enemies here. Jesus, so many of them. But yeah, I guess normal, the enemy density is still the same even on normal. It's just the amount of damage and I guess the amount of gauge that they increase per attack. And you know, just how, what do you call it? Just how aggressive they overall are. Jeez. This guy is a bit annoying, yeah. Damn, that Gatling gun guy. God damn, this guy. Wrapped at the waist, huh? Should be done.
事なものだな。連携も取れている。これなら実戦でも安心だろう。やれやれ。 With the training done, I heave a long sigh. Man, even if it's virtual, I wonder why we're fighting Goat. This is all pretty suspicious. TKO. As I take a post-training breather outside, I suddenly see my dad. 親父、戻ってきていたのか？あ He looks seriously disheartened. あのさ、親父。あ、何も聞くな。武士の情けだ。そうじゃなくて、約束だ。母さんが死んだ時の話をしてもらうぞ。You know, I feel like this game would have benefited a lot く more だらんな。貴様の人生だ。 rather than having like multiple branches like this. I feel like it would have been a lot more easier to make this like whole 7 chapters into a single like common route than have you know the typical choices that leads you to different routes instead of doing something like this and then this and then this, because there's just still too many overlap between all of the routes. Making it seem like this makes it a lot more interesting when you look at a flowchart, but it definitely did not need this sort of flowchart. It can have like a global 7 chapter flowchart. ああ、あの話か。 He mutters in an annoyed manner. I know him well enough to know he looks like this whenever he's in a bad mood or feeling awkward. お前、母さんが結婚する前、学者をしていたのは覚えてるか？ああ、確か親父との出会いもラボだったんだよな。母さんとセーラおばさんはあの頃極秘のプロジェクトに携わっていてな。それがきっかけで俺たちは出会ったんだ。極秘のプロジェクト？ AI と人間の神経系を接続する研究。お前にも組み込まれているセカンドチップ。あれはプロジェクトの成果の一部だ。母さんとセーラおばさんはセカンドの第1号だ。聞いちゃいねえぞ、そんな話。 My じゃ mom あ is so 母さん important. は被験体でもあったのかよ。 Why did she die so easily? 守秘義務ってのがあってな。ガキ相手でもペラペラと喋るわけにはいかなかったんだ。ま、それがきっかけなのかどうかわからねえが、母さんの病気は一気に進行しやがってな。俺は見ちゃいられなかった。それで学者を辞めさせて駆け落ちをしたのか？先にプロジェクトが潰れた。駆け落ちしたのはその直後の話だ。あいつは本来機密とか実験とか似合わない女でな。俺はあいつにのんびりとした暮らしをさせてやりたかった。しかしクソ野郎どもが母さんに目をつけた。学者の能力と当時は珍しかったセカンド機能にな。まさかドミニオンかよ。ああ、母さんは連中と因縁があってな。電子体で奴らに囚われていたんだ。 My vision suddenly goes black. Her final days go through my mind like a revolving lantern. Her vegetable like state, her gradually withering body. Was that all because she was locked up online? どうしてそれを黙ってた？じゃあ母さんはドミニオンに殺されたのかよ。 Before I realized it, I'm holding him by his collar. すまん。償いにはならんが、仇は撃った。そんなことが聞きたいんじゃねえ。 My head is thick with blood. What I'm feeling is so intense it makes my vision turn dim and my mind go blank. Avatar kidnapping. That makes me remember the horrible sight at the illegal NPC creator's base. And the idea turns my speaking into shouting. 待て、親父。ドミニオンに拉致られたってことは。これは誓ってもいい。母さんは連中に指一本触れられちゃいねえ。それだけは間違いない。What, is he trying to say that they might have her avatar? The burst of emotion makes me raise my fist against him. 落ち着け、注意。 It's Mohawk. He's holding my arm with a bear-like grip. See, I don't really have Ko's rage because even though my mom also died when I was still very young, I did not learn to love at that age. So even though I dislike my dad for what he did to my mom, it's not because
I care for my mom, but it's because of what happened after my mom did not exist anymore. いいから殴らせてやれ。俺はこいつにそれぐらいしかしてやれねえ。殴る相手は親父じゃねえ。I let go of him, look upward, and breathe heavily. If only the sky was clear. I'm filled with anger and have nowhere to direct it. すまん、こう。俺は母さんを守れなかった。お前にはどう償っていいのか未だにわからん。もういい。何も言うな。Is that why you were avoiding me, Dad? Suddenly, my irritation becomes mixed with pity. Eiji Karakura, who I always thought to be so big of an entity, slowly becomes much smaller. So this is what it means to become an adult. The little reason I have left finds the situation kinda ironic. すまん。ブリーフィングまで頭を冷やしてくる。I turn away from him and leave the base. Now I'm just standing at the edge of the airport and looking at the cloudy sky. The fury has abated, leaving only melancholy. Suddenly, a grilled fish on a stick enters my vision. 食うか。 For some reason, it has two heads, and its scent is mixed with the stench of medicine. なんだそりゃ一体。A mutated fish? 焼き魚。屋台で売っていた。いや、魚は分かっているが。得体の知れない魚だ。食うか。結構だ。甘いぞ。なおさら結構だ。Sweet fish. I mean, I guess there is some sweet fish out there, even if you don't give it any sauce. Without realizing it at first, I start smiling. This guy is somewhat like Aki. They're both awkward and don't talk much, but they're really kind on the inside. ありがとうよ。気を使ってくれてるんだな。本来ならレインの役割なのだろうが。いや、あいつに甘えてばかりはいられないからな。For better or for worse, during my life post-Grey Christmas, I've come to be acquainted with death. Due to that, I know how to deal with the related feelings of loss. Sooner or later, death comes for us all. It's entirely possible that even I won't be there to see this cloudy sky tomorrow. 昨日はありがとうよ。おかげでハトコが助かった。うん。 Mohawk nods as he chews on the fish, bones and all. 辛い戦いだった。お前も大佐も少佐も。Suddenly, I recall Major Shizzle as she was during the mission. 今親玉を追撃中。絶対に逃しません。殺すなよ、シゼル。いや、努力します。Back then, she was downright furious, and it felt really personal. 少佐は南米の出身だ。狂信的な AI 派の手でゲリラに集落から拉致られ初陣。ドミニオンか。違うが親戚のようなものだ。リアルボディを人質に取られ強制的に没入させられていたと聞く。それであんな劇場に駆られていたのか。むごい目にあったと聞く。 All of us here are damaged in some way, and the dreariness of that fact makes me smile wryly. モホーク、お前はどうなんだ。どうとは。モホークはどうして傭兵なんかやってるんだ。うん。Hmm. やっぱり何か理由があるのか。戦士に過去は必要ない。 Of course he does, just doesn't want to say it. He hits his sizable chest with his bear-like hands. 自ら履歴を消す。俺の国のシャーマンの教えだ。 And it's not really a good teaching, to be honest, Mohawk. As I said, don't disregard your past, learn from your past. No matter what sort of negatives it is, right? No matter how bad and painful it is, there's still something you can learn from it. シャーマン。そう、忍びより計算された愚かさを演じるものだ。そうか。モホークはシャーマンか。No, he's a warrior. かつ戦士でもある。お前もな。確かにその教えは俺たち電脳将校にも当てはまるな。We are the shamans, curse bearers of the internet.
We creep through cyberspace and wield the powers of metallic spirits. People of the past probably never imagined that there'd be beings like us. I have the power to fight. My brain and mind are weapons I can use to avenge my mom and Sora. ありがとうよ。少しは落ち着いたみたいだ。よし、 He nods and slaps me on the shoulder. お前大佐によく似ている。あのな、親子なんだから当たり前だろうが。行くぞ、そろそろブリーフィングの時間だ。はいはい。 Side by side, Mohawk and I run towards the base. おう、待たせたな。 After a short wait in the briefing room, my dad finally shows up. He's accompanied by Rain. なんだ、結局戻ってきたのか。俺も休んでいろと言ったのだがな。ええ、ノイ先生のところにいると正直気が休まりませんから。 Her smile seems rather forced. ノイと親父は一体何をしていたんだ。特には何も。おそらく肝心なことはちゃんとで話していたのではないかと思います。 Upon answering me, Rain holds on to her side and sits down. 全員着席。昨日は作戦ご苦労だった。 She sends us the mission report, complete with all the data. It contains everything about Anon and the minion we got from the NPC bootleggers. 特にこれといって目新しい情報はありませんね。たく、ドレクスラーの連中を知っているかと思ったが、当てが外れちまったみたいだな。暗号化や偽装されたデータが混じっていないか、アークの手を借りて解析を続けてはいますが。あいつら神父にとってはほんの捨て駒だったのかもしれませんね。かもな。まあ、当てが外れたのは俺たちだけじゃないみたいだが。 He snaps, making the wall monitor project the news show. 言論の自由と最先端技術の育成と保護を旗印に、統合自治州の中でも有数の解放政策を推進してきた我が市ではありますが、その結果悪徳カルト教団の活動を許してしまい、ついには議会の同胞米内武君が暗殺されるという大変痛ましい事件まで起きてしまいました。手にかけた張本人がよく言うぜ。我々は亡き米内君の意志を継ぎ、狂信的カルトドミニオンを投資から排除することをここに宣言するものであります。この目的を達成するために、すでに議会では統合軍精鋭の受け入れについて協議しており。 The monitor disappears, and my dad looks at us again. 追い詰められての行動だったんだろうが、おかげで余計に首が締まったようだな。議会も統合軍の本格駐留の要求を突っ張りきれないだろう。私たちも動きにくくなりますね。で、大佐、我々はこれからどう動くのでしょうか。とりあえずは様子見ね。CDF がどう動くのか、それを見極めて行動しないと。しかし、こう、お前の持ち込んだ情報のおかげで随分と助かった。改めて礼を言う。父親として鼻が高いぞ。いえ。 As much as I hate to admit it, that makes me kinda happy. I feel like I could be more honest with how I feel if he said he's a proud superior rather than dad. お前がいなければ、我々は次の情報を求め、直接アナンのところに乗り込んでいたかもしれん。Major Shizzle gives me a faint smile. It makes me proud of myself, and there aren't any mixed feelings this time. だがその必要はなくなった。アナンはドミニオンに利用されただけの哀れな男。すでに我々にとっての価値はない。ゴートにとってもそうかもしれませんね。次に消されるのはアナンかもしれんな。いや、あの男のことだ。すでに亡命先を見つけているかもしれん。大佐、ところでアジトで捕まっていた女の子たちのことですが。ノイが診察している。今のところ肉体的な異常は見つかっていない。しかしドミニオンは一体どうしてあんなことを。どうも単なる資金集めとは思えないのですが。まあ、狂人どものやることはわからん。あの娘たちも自分が置かれた立場についてあまり詳しいことはわからないようだ。 The minds of lunatics. Sometimes I actually do think I relate more to those people than normal people. I sort the information I gathered today.
I can't help but feel that the truth behind Mom's death has some sort of strange link to Aki's kidnapping. どうして神父はアキネーを拉致しようとしたのでしょうか。知らん。だが、あれでもウィザードだからな。拉致する価値はあるだろうな。それは母さんを拉致したのと関係があるんですかね。何が言いたい？あいつはやっぱり母さんを殺した神父なのでしょうか。大佐は奴のことを2代目とおっしゃっていましたが。前の神父は俺が間違いなく殺した。あんなペテン師のたわごとを真に受けるんじゃない。それは私も保証する。前の神父は死んだ。生きているはずがない。ただ死体は見つかっていない。同じことだ。電子体は偽装できない。俺たちは奴の屍を確認し処分したんだ。I mean, I don't get why they don't just think that he might have had a clone. Sure, they said that a clone is very expensive, but with his power and like amount of wealth, I don't think it's a far-fetched thing to think that he'd have a clone. Or, you know, multiple clones, in fact, not just one or two. He stops talking and a momentary silence engulfs the room. 注意。一度にあれこれ知って動揺しているのはわかる。いや、考えすぎだ。今日はもう休め。いや、認証されました。アーク本社へのログインを許可します。Following the briefing, I made my way to Ark. I'm not really gonna force myself to go over 2 hours-ish, by the way, just to finish a chapter. I feel like I get a bit antsy after I feel like the recording has gone a bit too long. That was what I felt during the previous episode that I recorded. Because I thought that, you know, I already recorded an hour and a half of a chapter, right? There's no way there's gonna be much more of the chapter, but I was very mistaken on the previous episode. いらっしゃい、ゴーさん。忙しいところわざわざすみません。構わないわ。可愛い甥っ子が訪ねてきてくれるのは歓迎よ。Despite her warm words, her expression doesn't change at all. Is she even human? Sometimes I can't help but feel that she's an NPC. 例のプログラム、破壊してくれたそうね。はい。 I've yet to tell anyone that I still have Ku's program. It's not like I don't trust Ark, but I just can't get the priestess's words out of my head. ありがとう。助かったわ。これで、ソラさんと我が社の NPC のイメージをこれ以上汚されずに済むわ。恐縮です。ところで、アキさんが現場にいたそうね。She speaks those words as flatly as someone talking about the weather. 親父から報告がありましたか。報告なんかいらないわ。それぐらいわからなければ、アークの社長は務まらない。Sweat forms on my forehead. At this point, I wouldn't be surprised if she knew that I'm hiding Ku's data. 神父と対面したそうね。はい。彼の口から聞いたこと、私に聞かせてくれないかしら。いいですけど、正直言って狂人のたわごとでしかありませんよ。Ansara soundly nods. I do my best to remember and tell her exactly what the priest said. 我々とアーク、引き裂かれた闇と光、それは一つの事象の裏表に過ぎない。我々は共に亡きドクター・ノインツェーンの志を継ぐものだ。そう。俺には訳が分かりませんが、セクサロイドの感覚情報を AI に流し込んでいたことは確かなようです。それはおそらくこういうことよ。In a listless manner, Ansara writes some symbols in the air. Sora X AI Co. Stalled Sexroid. Oh no, that's not Ko. Ku. Okay, Sexroid to Ku to AI to X to Sora. What? ソラさんとクーにはリンクが貼られている。No, X is actually from Ku to the AI and Sora. はあ。彼らは機能停止したクーに無理やり情報を流し込み、
ソラさんへと情報を送り込もうとしたのだと思うわ。空は死んでるのに。彼らは天国を信じているのでしょう。あるいはベーコンの実在とでも言うべき。 Maybe not heaven in the like in the Bible, but like a cybernetic heaven, maybe. 量子的通信手段なら天国に祈りが通じるとでも思っているのでしょうね。 She heaves a light sigh and slightly changes the diagram. つまり天国の空に情報が届けばフィードバックで空母再起動する。かくして天国やら霊界の存在が証明される。バカバカしい。それだったら量子的通信が開発された途端、天国から神様のお告げが届いてるはずですよ。神父はそれを聞いてしまったのかもしれないわ。おばさん、まさか。無論冗談よ。コウさんの言う通り、天国なんかどこにも存在しない。I mean, I don't believe in heaven too, but who knows? A cybernetic heaven might be a lot more plausible than the theoretical heaven that exists in the Bible, in my opinion. ただ、そのデタラメな妄想のために大勢の女の子が苦しめられ、我が社の NPC が怪我された。まったく胸くそ悪い話です。 What I find the most disturbing, however, is the fact that Ku and Agent have the same idea. Of course, I don't believe it has anything to do with the Minion's teachings. There must be a reasonable explanation for it. もう一つ、グレゴリー神父からおばさんに伝言です。これは話さない方がいいかもしれません。構わないわ。話してみなさい。 Passing on the priest's words, I ask whether she's Noin Zen's disciple. I have another question, but this is where I choose to start. これは神父から私へのラブレタ Same thing? ー。いえ、宣戦布告みたいなものね。 Her usual dark expression fades as she raises her face and looks at me with a curious gleam in her eyes. そう。私は確かにノインツェーンの弟子と言っても間違いじゃない。私は彼から多くのことを学んだわ。だからこそ死の過ちは繰り返さない。死と同じ過ちをする者も許さない。その過ちが何かは教えてあげられないけど、だから私は神父を許容しない。聖集で学んだあなたなら信じてくれるわね。 She directs her gem-like eyes at me. Though they lack emotion, I somehow feel like they're pleading me. もちろんです。俺はあなたの親戚であり、マザーに学んだセカンドの一員なのですから。 Saying that makes my heart ache. Apparently, a certain part of me is scared of having my trust betrayed. I was already betrayed by Dad and Mr. Kurihara. If Ark joined them too, I just can't imagine what I'd do with myself. I really don't want Aunt Sarah, Ark, and AI to do that to me. That's probably why I made her listen to something so stupid. すみませんでした、おばさん。神父の毒気に当てられ、混乱していたようです。話してくれてよかったわ。あなたは八重さんの息子、大事な甥なのですから。 She sighs as though all the speaking she has made her exhausted. I guess it's about time I take my leave from here. What now? Should I ask her about the Ark project? As I consider that question, Aunt Sarah breaks the silence. お父さん、アキさんのことは好きかしら。 Her tone is strangely serious. もちろんです。俺にとっては実の姉のような人ですから。だったらあの子の挙動に注意してあげて、何か大変なことをしでかす前に。 Uncertain what she means by that, I just stare into her face. 大変なことって何ですか？私もあの子を愛しているし信じている。だからこそあの時みたいなことは起こさせたくないの。あの子が昔何をしたのか覚えていない？ええ、何かありましたっけ？ You mean the Baldr thing?
I run my thoughts at full capacity, but nothing comes to mind. I can tell that something did happen, but I can't get the details no matter how hard I try. そう。焦らなくても今に思い出すわ。Her whisper sounds strangely confident. 今度はリアルボディで会いましょう。アークの外で食事でもご馳走しますから。ありがとうございます、おばさん。I think the only time we ever met up with Sarah's body is during the time where she tried to get Nanoha. I finally take my leave. ただいま。 No one responds to my greeting. 今日は誰も来ていないのかな。それとも昼寝でもしているのか。 No Masa again in this route, by the way. I go to the living room, but again, find no one there. 少し待ってみるか。 Just sitting here like this is enough to make me remember all sorts of things. Aki was basically the queen of this room, always sleeping here in. 聞こえる。 The voice in my brain brings me back to reality. どうしたの、アキネ？お願い、助けて。早く。一体何があったの？今、一体どこにいるの？アノニマスシティ。シュミクラムに襲われて。今行く。座標を送って、アキネ。 What the hell? What is she doing in Anonymous City again? Force Crash B plus C. What is this? What does that even do? 装備を忘れる間抜けはいないだろうな。 It's a plugin, but I don't know what that does. Let me take a look at TKO first. Where's TKO? Oh, there we go. That looks stupid, actually. But yeah, let me take a look at that Force Crash B plus C. What is that? Force Crash B plus C. I'm gonna change this to this again. I kind of like that background. Where's that Force Crash B plus C? What is this? It doesn't say anything. There's a Force Crash by pressing A plus B. B plus C. What does that mean? It doesn't say anything. It doesn't have any explanation. What? That's so stupid. I have a feeling this might be a trap girl. I noticed her avatar near one of the many surrounding buildings. Go! That's Shinatsu. Behind her, there's a familiar Crimson Simulacrum. That's Shinatsu's unit. シナツ、まさかお前、またアキネを狙っているのか？待って、今は違う。敵は血夏じゃない。信用できないのはわかるけど、今は手を貸して。手を貸すって、一体どういうことなんだ？シュミクラム接近。種別ドミニオン。Shit, I'm completely lost here. But it doesn't look like they'll let me think this through. アキネ、隠れて。話は後でじっくり聞かせてもらうからな。Alright, we got Shinatsu here, so... We got some really good help. Should be a kill. Oh, no, not a kill, sadly. Whoa. Who did that? Bitch. Die, fucking Russ. God, I really hate my combo. It's so weak.
Damn, nice job, Shinatsu. The altar. Are these guys new? I don't think they are, but quite rare for me to face them, I think. Another Russ. Ah, I didn't get the Russ. God damn it. Easy operation. Ooh. Thank you, Chinatsu. Jeez. That guy is weird, this guy. The irony. I thought he was supposed to do like the wave thing, but he hasn't been doing that. Ooh. Jinatsu, can you do something here? Thank you. I do feel like normal though is definitely easy on some of the units. I just think that some units are actually quite difficult when it comes to the enemy density. Taking care of these isn't hard for me, but if I'm not careful, Aki might get hurt. Lei, 聞こえるか? どうかしましたか? Thankfully, she responds instantly. I don't want to like bloat up the game time any more than I need to though. 少佐や親父はどうしている? 外出しています。極秘の要件とかで連絡がつかない状態ですが。くそ、こんな時に。何かあったのですか? ああ、実はな。I give her a short explanation of the situation I'm in. わかりました。すぐ準備にかかります。でもお前はまだ腹の傷が。戦闘は無理でもリアルからのサポートならできますから。来るよ、こう。二方向から私らを挟み撃ちにするつもりだ。Alright then. よし、俺は向こうの連中を片付ける。いや、こっちのやつは任せて。We nodded at each other and split up. This is kinda ironic. Though it's not even clear if we're friends or enemies, we cooperate pretty smoothly. Wow, 600. That guy must have been full. What the hell is that? An I-beam? Oh shit, these things. Okay, I need to kill those things. I hate the I-beams. Come on, go down, you bitch. Go down. Jeez, this thing is not going down. Go down! Fucking hell. Go down, bitch. Fucking hell. It's not going down. I don't know what's wrong with it. There we go. Okay, these things next. Oh, what the hell? Oh, it's the eels. Got two, but didn't kill it. That's okay though. God damn it.
Jeez. Okay, good enough. Is that it? これで全部か。 Probably not, girl. 注意、気を抜かないでください。まだ敵が潜んでいます。指先ほら当たれほらいいだろへいはっ指先当たれほら逃げたへい指先鍵倒す Did I kill any? I think I killed 3. Damn, that was nice. いいだろロックロックへいはっ指先やった当たれほら No, that was a nice use of my force crash. Killing so many at once. I still haven't really killed these irony with a force crash yet. Kinda need to get their data. There we go. Should be a kill. What? It whiffed? Oh my god. Can't believe I whiffed so bad. I think I killed a bull a couple of times with the force crash, so I don't think I need to kill it with a force crash here. Yeah, I don't think I'm gonna be able to get the gauge maxed out anyway. God, my combo is so weak. That's really mostly the reason why I don't think I want to play the game anymore on hard or harder difficulties. Because I just don't do damage. 病み上がりなのに悪いな。いいえ、それよりも敵の本体が遠巻きに注意たちの様子を伺っています。敵の数はおよそ1個中隊。待ってください。これは Baldr Gregory? 何か気になることがあるのか？おなじみの機体反応です。かけてもいいですが。Oh, okay. この反応はジルベルトでしょう。じゃあこいつらはダインスレイブの一体かよ。I have a bad feeling about this. Is Gilbert aiming for Aki, Chinatsu, or both? こっちは全部片付けた。そっちはどう？こっちもだ。とりあえず合流しよう。I don't think he cares about Chinatsu, so maybe Aki? 千夏、こう無事だったのね。ああ、まだ油断はできないけどね。敵の本体がまだ俺たちの様子を伺っているらしい。そう。なあ、二人ともどちらかダインスレイブに狙われる覚えはあるか？何それ？そっか、こいつらドミニオンじゃないんだ。偽装なんだね。その様子じゃ千夏には心当たりがあるみたいだな。罠の差し金かい。注意、敵本体がそちらに向かっています。気をつけろ千夏、本体が押しかけてくるぞ。やっと見つけたと思えば、おやおや、これは懐かしいやつが混じっているではないか。 Okay, he might actually be trying to kill Chinatsu. ジルベルト？ゴートの工作員の正体は懐かしいメスインか。てっきり灰色のクリスマスでくたばったと思っていた。そういうことかよ。Chinatsu is being chased by Dine Slave, who have been hired by Anon. Now that I think about it, the situation we met in was really strange. あんたこそくたばってなかったんだね、ミュータント小僧。
これはいいニュースだ。知っているかメス犬。スパイは今も捕まれば古めかしい拷問が待っている。相変わらず根性がねじ曲がってるね。そんなに女を泣かせるのが楽しいかい？ Yeah, I believe we did fight Gilbert at some point too because he wanted to kill the spy. 楽しいに決まっている。 But I don't know why Aki is here. 女は信用できない。旧人類は信用できない。旧人類のメスと触れ、泣き叫ぶ以外に価値などなかろう。おまけ、これはアークの魔女まで一緒とは。これは話を聞き出す甲斐がありそうだ。私ウィザード魔女違う。俺を無視すんじゃねえ、ジルベルト。俺がいるのにおとなしく手を出させると思っているのか？ Yeah, Cole. We get it. You're the main character. 黙れゲロ。お前も殺してやるからおとなしく待っていろ。威勢がいいのは結構だが、モグリの傭兵のお前がゴートの一員に手を出してタダで済むわけないよな。我らダーインスレイブは現在アナン市長を通じ CDF と同等の捜査権限を委託されている。Yeah, same dialogue. CDF は渚などという女が市内に入り込んでいるとの通達は一切受け取っていない。お前をどうしよう。統合政府は関知しないということだ。それこそ殺しても知らなかったで済む話だ。よだれが垂れそうな顔してんじゃないよ。そしてスパイとアークの社員が接触していた。女二人を並べての事情聴取。今日は素晴らしい一日になりそうだな。千夏、お前も危ない橋を渡っていたみたいだな。さあ震えろメス犬。組織のバックに頼れない恐怖を全身を震わせて表現してみればいい。あんたらを相手にすんのに組織なんか必要ないよ。He's running away. 売り酒捕まえた。よ誰く狙いな。体に刻んで動いて。 A Roshi and Seiron zone. 売り酒誰 Good job on taking care of their, good job on becoming bait Kinatsu. She got most of the most of their attention. Boom. What the hell is that? I didn't hit the guy in the bottom. What the hell? I was actually aiming for this guy. Oh, this is a new guy. Shadow Gig. I don't think I'm gonna be able to kill it with a force crash. Don't have enough here. Unless maybe I try to kill all of these guys first. The Shadow Gig, I guess, might be like a prototype for Gilbert. Looks quite interesting, this guy. Ah, Chinatsu, you killed both of them. I wanted to get some bodies for my force crash. これでおしまいか、ジルベルト。まだまだ。貴様ら、こいつらを引き離せ。包囲して集中攻撃。メスは殺すな、いいな。こう、アキ先輩だけは何としても守るよ。ああ、分かっている。
It's a good thing there's no, like, defend mission in this game. It would have been a bit more annoying if we have a defend mission. Man, Chinatsu, go attack something your own. Oh, there's another one. Nice. I can try to get that. What the hell? It's using a guitar. I just realized. That's interesting. Yeah, it's using a guitar, huh? The Kurogane. I also don't think I've killed the Kurogane with a force crash. There's two of them. I'm gonna try to kill this guy first with the force crash. Cool. Man, that hurts. Alright, just wake up. Oh, come on! Jesus, that hurts. I really should just use the, like, force crash when the enemy is mid-air. Like, when I let them get up, they actually have the ability to just do stuff like that. That's so annoying. I can probably kill this one and then get enough force crash to kill the other one. Hopefully, anyway. Oh, I hate that skill though. The purple attack is very annoying. Oh, that thing died so quick. CDF と統合軍の全面戦争に発展するかもね。そりゃ大変だ。ジルベルト、戦争のトリガーを引いてみるか。バカめ！傭兵の俺にそんなものは関係ないわ。第3波攻撃開始。ゴートが来てもひるむなよ。 Okay, I think this guy is actually a lot more desperate in this route. Oh no, it's the same. It's the same. I remember this. それでは兵士か。そんなに戦争が恐ろしいのか。関係ないのはお前だけだったみたいだな。おかげで全面戦争は回避されたみたいだぜ。それともあんただけで統合と戦ってみる？数に頼りよって貴様らありか。この虫くらめ臭い基地室のチキン野郎どもが乱世のブツブツの芋虫上がりのカートをまだやる気か。 He's not even done. Holy 見直した shit. ぜ、ジルベルト。今日は見逃してやる。号泣して感謝しろ。相変わらず見事な負け犬っぷりだな。Why do we never have anchors to just kill these villains, man? 全くだね。あの男、全然性根が治っていない。Chinatsu puts on a wry smile, which momentarily makes me feel like we're back as we were. 周囲にもう敵はいません。CDF は撤退した模様。いや。That's one problem solved. Now, to see what Aki and Chinatsu have to say about this. 話がある。助走してくれるな。あ、分かっている。さて、千夏。これはどういうことか説明してもらおうか。まさかと思うがお前、またアキネイを連行しようとしていたんじゃないだろうな。Did she contact Aki instead of me this time to get into Arvel City? 待って、こう。アキネイはいいからちょっと黙って。違う。千夏は私が呼び出した。え？ What would she call Chinatsu? I mean, she tried to take her away once. そうだったのか。すまなかった。いいよ。以前連行しようとしたのは事実だし、
危ないことに巻き込んだのも確かだしね。相変わらず先輩にはベタベタなんだね。目が本気で血走っている。そりゃ兄弟だからな。言って、もうすぐここに援軍が来る。 She turns around dismissively. Seeing her like this, I can't help but to think about how lonely it is to become an adult. アキネ、一体何をしていたの？千夏と話がしたくて呼び出した。そんな、忘れたのかい？あいつはアキネに銃を。だから拉致らないって確約させてから会った。だからって千夏が拉致らなくても他のやつが手を出すかも。こうは千夏を信用できない？あんなに仲が良かったのに。俺だって信用したいさ。他ならぬ渚千夏なんだからな。 She was a really good friend of mine. Hell, if things went just a bit differently, we could have even been together. However, things happened and I ended up choosing Sora. Many events led to that, but my broken brain refuses to give me the details. 本当は千夏とまだ親しくなりたい。違う？そりゃそうさ。当たり前だろ、そんなこと。だったら任せて。任せてって何をするつもりなの？内緒。だけどたまには先輩、姉らしいことさせて。 She smiles meaningfully. I can't help but be curious about what she's planning. 千夏にあった要件も内緒なんだね。でもすぐわかるから。 We'll probably meet up again in Arvel City soon. もう朝かよ。 The morning bell destroys my dreams and signals the start of another day as a mercenary. おはようございます。注意。おはよう、レイン。昨日はすまなかったな。いえ、それよりあれからアキさんとは。ああ、一応話はしたんだけどな。In the end, I didn't get any details. 本当は何があっても問い詰めるべきなんだろうけどな。注意もアキさんには弱いんですね。まあな。あの人は本当の姉貴みたいなもんだからな。I get out of bed and go through my morning routine. Then it's time for my now daily training. Gosh. Type B, open combat display. Sure. No idea what that means, but sure. I don't think even in Chinatsu's route we got like daily training this much. 昨日は派手にやり合ったそうだな。すみません。少佐に連絡が取れなくて。いい。どうせ問題にはなるまい。ハトコにはあまりアーバルシティから出るなと言っておけ。いや。Damn, I just realized I have more secrets than I want to. I didn't tell Fenrir about Ku's data or the fact that Aki went to meet with Chinatsu. The situation is a cause for concern. よし、お前ら準備はいいか？今日の状況設定はゴートによる基地への攻撃だ。いいな？いや、注意。よかったら飯をかけてみないか？いいですよ。望むところです。いい返事だ。なら、敵機の撃墜数で勝負するとしようか。And the one with more is the winner, huh? Major Shizel's unit isn't suited for group termination. I can do this. Diamante. これでもまだ歯向かうか。Aw, don't do that, Shizel. You messed up my combo. Can probably try to kill still Shizel, to be honest. Like so. Yeah, I don't mind kill stealing Shizel here. Unless she kill steals me. But I highly doubt she can. Alright, I got 3. 5. A lot.
い目を見なければわからんか。 Damn. I just killed them all as soon as they like appear. やった。へいはっ見さけほらへいとたれへいへい Jeez. へいたれとははやへいはっ見さけどうした。少しは聞いただろう。へいはっどうした。見さけはっとへいはっ見さけへいたれ。 Yeah, I do feel like normal is way less aggressive when it comes to the amount of attacks they do. どうしたとはっはっはっへい神への祈りは通じなかっへいとへいはっ見さけへいたれへいた。少しは聞いただろう。逃げたへいはっ見さけ And Mag. Are these guys new? 止めてなぎ倒す。 Nice. どうした。神への祈りは通じあったなかっへいたれへいはやできた。 Mine. た。やるな注意。いいえ手加減してくださったんですか少佐。いや、悔しいが実力だ。約束だ。今度機会があったら飯をおごってやる。いや楽しみにしていますよ少佐。 Oh, we got Chisel system voice, sure. Better than Gilbert's squeaky voice. I use my free time to dive into Arvel City. おはようございます。門倉光様。 One of the NPCs runs up to and greets me. 門倉光様、一緒に来ていただけますか。西野明様からご案内を命じられていますので。飽きねえが。とりあえず案内してくれるかい。了解しました。ではご一緒にどうぞ。 The NPC extends her hand towards me and I, not thinking much, just take it. However, doing that makes my heart skip a beat and I hastily let go. ごめんつい。謝罪の必要はありません。それでは前を歩いてご案内します。 Still smiling, the virtual doll starts going ahead. 到着しました、お客様。 Is it school? Seeing the place she's taken me to makes me stand stock still. Okay, it's this one. ここは。ここは作成中のエリアなので、仮想に一部不適切な部分があるかもしれません。 Unable to respond, I walk in the grass. This is where Chinatsu and I used to spend time together. Even the location of the scrap is exactly like I remember it. 懐かしいこう。 I turn around and see Aki standing up from the grass. 飽きねえ。ここも再現したんだね。うん。学園を再現する手始めに。 So yeah, in this route she actually made this first before the school. ってことは学園を丸々再現するつもりなの。うん。 Not many people can say something so astounding with such a carefree smile. すごいな飽きねえ。でもこんなこと言っちゃなんだけど、仕事の方は大丈夫なの？大丈夫。これも仕事の一部だから。私、仮想都市の創造がお仕事。清州出身が集える場所を作るのが私的目標。それでまず如月寮を作ったのかい？うん。あれは気まぐれ。 Upon voicing that lonely whisper, Aki looks up at the blue sky. 私、寂しかった。みんなのことは心配。だけど、誰とも会えなくて。寮を作ったら、みんなが戻ってきてくれるような気がした。現実逃避の手慰み。ごめん。ずっと連絡しなくて。ううん。寮を作ったら菜の花、マサが、それからコウが戻ってきた。
You know, I haven't seen Masa in this route too, you know, like in a long time. ありがとう、こう。だから、もう寂しくない。In the other route, his only like role was just to play as the crazy like friend that died. Aki lackadaisically hits my head. So Aki was lonely too. I guess that much is obvious, but hearing it directly from her kinda hurts. ところで秋音、そろそろ千夏と会っていた理由を教えてくれるかい？大した理由じゃない。ただ、千夏をここに誘っただけ。そっか。そうだよな。うん。千夏だってキサラギ寮の一員。Yeah, she's also a member of GOAT and tried to take you away once. Not like I have to say it out loud. Aki knows it already. で、あいつは OK したの？まだ。返事を聞く前に邪魔が入った。そうなんだ。If that's the case, I doubt she'll agree. And that makes me feel both lonely and relieved. こう。もしかして不満？いや、ただ不安なだけだよ。何が不安？だってあいつはゴートの一員で。それを言うなら、ゴーは悪名高いフェンリルの一員。そして私、アークの魔女。エイリアニストの引きこもり。まあそりゃそうだけどさ。大丈夫。確かに千夏、ちょっと性格変わった。けど人の性根は変わらないはず。 Not wrong. Looking at Aki's face makes me a bit overwhelmed. Despite all that happened, she still believes in Chinatsu. Even though I'm the one here who should be feeling that way. ああ、そうだね。あいつの根っこが変わるわけがないよな。うん。千夏はいい子。People change though. Relief in her face, all too apparent, Aki gives me a smile. 私はここ大好き。こう、約束守って清州に来て友達を連れてきてくれた。だから私、みんなに何かしてあげたい。だけど私、ダメな人。これぐらいしかできない。アキ姉はダメな人なんかじゃないよ。少なくとも仮想空間じゃ。フォローありがとう。だったらきっとここに来ればまた笑ってくれるはず。あ、きっとそうだね。I'll choose to believe that, for both Aki and Shinatsu's sake. The modern world is cruel, but I'm sure it will allow this little bit of bliss. またきっと千夏から連絡があるはず。その時は一人で飛び出したりしないでよ。アークから一歩出れば危ない連中がうようよしているんだから。いや。 She salutes with the usual listless smile on her face. It doesn't suit her whatsoever. そういえば菜の葉は見かけた？ううん。寮に帰ってきてはいない。I recall seeing her at a net cafe. That area isn't safe, so maybe I should go check up on her. じゃあそろそろ行くよ、アキネ。うん。私も。After we say our goodbyes, I leave cyberspace. Alright, this is where I saw her last time. I look around, but I don't see a single employee. 今日は休みかな。I shift my gaze towards the counter. Behind it, I find Nanoha, crouching out of sight. かくれんぼうか、菜の葉。どうして分かっちゃったの？こ俺が聞きたいよ。スラムにいることはもう打ち明けてくれてるのに、どうして今さら隠れたりするんだ？う。ごめん。Why is she cowering like that? Man, she never changes. 菜の葉、ちょっと店を出られるか？いいけど、でも一体何のために？おごってやるから飯を食いに行こう。ここは相変わらず賑やかだな。
Nanoha responds in an absent-minded manner. She's been like this ever since we left the cafe. She repeatedly throws glances at my face, but always looks away when our eyes meet. Alright, guess it's up to me to start the conversation. なあ、ナノハ。俺はナノハを親友だと思っている。いや、それ以上の存在。兄弟みたいにな。それは私も同じだよ。俺もそう信じたい。だから傭兵をやっていることを話したし、何を目的としているのかも話した。だからさ、ナノハ、俺を信じろ。そんなにビクビクしなくてもいいって。Large tears form in her eyes. What's wrong with her? With pure relief on her face, she cries her eyes out. よしよし、大丈夫だからな。Nanoha gives me a light nod. 目的地はここだったの？ Once we get to ARC's main offices, Nanoha shouts in confusion. 食事に連れてくって言っただろ。でもここって天下のアーク本社ビル？そっか、王のおばさん、アークの社長さんだったね。そしてアキネーはここの社員だ。安心しろ、ちゃんと許可はもらっている。でももしかして入れないとか思っているのか？私なんかが本当に入っていいの？ So the beautiful building is making her apprehensive. Looks like this childhood friend of mine got too used to the slum life. What a shitty time to live in. People like her should never feel so inferior. 当たり前だ。胸を張れ。お前は青州学園出身のセカンドだぞ。でも私中退だし。それを言ったら俺たち誰も卒業してね。It just hit me that we're all dropouts here. 気を取り直して。実はアキネーには連絡してないんだ。驚かせようと思って。そうなんだ。先輩驚いてくれるかな？ I take Nanoha's arm and we brazenly enter the building. The sizable dev room is dead silent. 誰もいないのかな？ So this is how it looks inside. So this is like their custom, desk. そんなはずはないけどな。ああ、そこの人、すみません。I call out to a man passing by. He has ROM sockets hanging from him and is wearing a strange shirt design to look like an ancient circuit board. I'm getting strong 80 vibes from him. アキ。ああ、彼女ならあそこ。He points his thumb to one of the corners of the dev room. The cubicle there is chock full of incomprehensible objects. ここってゴミ置き場では？熊の顔のフランス人形、奇怪なメッセージの張り紙、意味ありげなサプリの山。ゴミにしてもユニークだな。Hey, some supplements are pretty good. よく見る。私物の下に缶オケ。He's not wrong. Upon closer inspection, I see a console below all the curious junk. アキネーらしいといえばアキネーらしいけどな。先輩、いつ頃ログアウトするかわかります？週1回。体のメンテに起きてくる。Wow, the body must really stink in there. 週1回ってずっとダイブしてるんですか？彼女、RPG。アキネー、ネット引きこもりになっていたのか。うちらはそれがデフォ。生命維持は機械にお任せ。起きる必要なし。確かに装備は充実してるな。これって軍用にも使われているコンソールだ。だからって1週間も潜ってるなんて。最長記録は1ヶ月超。さすがにドクターストップ発動。ちなみに体はナノ洗浄で清潔。下の方まで化学処理。だから余計な心配無用。
sure, then why do they have that, health problems or health reasons after a month? そんな私は別に Nono's face turns rosy as she hangs her head down. Problems below the waist is a bit of a taboo subject for girls. うちら仕事場は仮想。これで何も問題なし。He sticks a memo on the cubicle. I glance at what it says and see, holy shit, Shiva's pissed. Enlightening. ああ。これ、俺の愛のメッセージ。うっそ。仕事の伝達。うちらこれで通じる。起こすことはできませんか？通話しな。The man waves his hand and staggers away from us. 仕方がないな。I press the coffin's call button and talk to Aki. アキネ、ちょっといいかな？何か今、アキネの仕事場まで来ているんだけど。嘘 She instantly opens her eyes. あんたおはよう、アキネ。おはよう After a few blinks, Aki slumps her shoulders in a dejected manner. So is she like naked inside? Because they take care of the hygienes and stuff? またダメな姿見られたいいえ仕事熱心ですごいです私なら1週間なんてとても没入なんかお掃除とか洗濯とか気になってなのは、それフォローになってないぞ。あどうしたの、アキネ？顔が赤いけど。あまりそばに寄らないでお風呂入ってないから別に匂ったりしてないから。コンソールにも洗浄なのが仕掛けてあるんだろ？ What about pooping? What about pissing and で pooping? もとにかく起きて飯でも食おうよ。うんその前にシャワ I think a shower is the least of your concern, Aki. Aki slowly, yup. She is naked, so I'm probably gonna have to censor everything other than the text. You guys can see her face, I guess. Aki slowly gets up, giving me a full view of her pale body. 先輩裸裸ゴーは見ちゃダメそっか。 Well, only for a 洗浄な second. の使ってるってことは服は大丈夫。とっさに目を閉じたから。However, the momentary glimpse has been etched onto my vision, and I can still see her bright skin in my eyelids. There aren't any foul smells, but her own scent, which has been condensed in the airtight space, is more prominent than usual. Even if it's Aki's, I can't help but be aware that this is the sweet scent of a woman. What sweet scent? 先輩目を開いてしっかり歩いてくださいよ More like sweat of sweat. 照明が眩しすぎるずっと棺桶の中なんかにいるからだよ。実は私吸血鬼かもなんでまた。だって棺桶で寝るニンニクが苦手太陽と友達になれない胸に杭を刺されたら多分死ぬ She's not even joking. Honestly, I don't know if I should comment. ほら、肩を貸そうか。うんなんだいその目は。またこうに裸見られた見たくて見たわけじゃないんだけど。私の裸見る価値なし Probably. そういうことじゃなくて。大丈夫ですよ先輩先輩は美人ですしお尻も胸も大きいですし同性の私でもドキドキするぐらいごめんなさい私気に障ること言っちゃいましたかいや、アキネは照れてるだけ。いって。こうのバカ We all arrive at the cafeteria. すごいよこうねえねえ見てステーキだってデザートメニューもいっぱいだよ Nonoha looks at the food vending machines, acting as giddy as a puppy. どれにしようお魚もお肉もお野菜も果物も魅力的だよ
いいから遠慮せず食いたいだけ食え。どうせここの代金はおばさんが払ってくれる。ありがとう。なんだか涙出てきちゃった。泣くな、まったく。I'm glad I brought her here. I seriously didn't expect her to be so happy. しかし This place is completely spotless. It's thick with a pleasant scent, and its walls are positively sparkling. Despite that, there's absolutely no one here. I don't even see anyone in the mechanized kitchen. My dear cousin is standing at the entrance, seemingly drained of all energy. アキネ、どうしたの？席に着かないの？ごめん、疲れた。休憩。あと5メートルだから頑張って。そのためには 2.5 メートルを要横断。その前に 1.25 メートル横断。そして 0.625 メートル。ダメ。私、永遠につけない。In real life, people like Aki would be so fucking fat. Just saying that out there. あのね、それ間違ってるのを知ってるくせに。気分的には真実。仕方がないな。またおんぶしてやろうか。やだ、菜の葉が見てる。今さらもう気にしませんよ。なんだか懐かしいな、こういうの。With a bright smile on her face, Nanoha returns holding a tray. There's stuffed cabbage, chicken sauté, and so much dessert that it might just spill out. Don't put dessert on the same plate as, you know, savory stuff. Save that for last. いただきます。Nanoha's smile vanishes the moment she puts the food in her mouth. どうした？まずかったのか？美味しいよ。けど、これ本物なのは見た目だけだね。What do you mean? まあ、そりゃそうだろう。今時本物の素材でこんな料理作ったら代金の桁が2つは違う。Oh, okay. 寂しい世の中だね。She continues eating with a dejected expression on her face. Yeah, it really is a sad world. And here I hoped I'd get to see her innocent smile. 今たいか。流動食すらつらい。Aki, on the other hand, reacts in an even worse way than I expected. あきね。ちょっと生活態度を改めたら、そのうち胃袋がなくなっちゃうよ。やだ。だったら、もう少しは普通の生活しようよ。まったく、ある程度は予想してたけど。この生活、知られたくなかったのに。今日は周知プレイの日。そう思うなら、太陽とお友達になれるように努力したら。だってシティは物騒。本社ビルの中なら安全だろ。そうだけど。 Aki's sleepy eyes suddenly show a hint of gloom. 起きても何もない。大事なものは全部バーチャル。知らない街に知らない人たち。起きてても寂しいだけ。だからずっと没入してたのかい？うん。 I see. So this is how a great Christmas affected her. I don't know the minute details, but she seems to have lost all hope in reality. 先輩、スープ取ってきましたよ。これなら胃が弱ってても大丈夫ですよ、きっと。菜の葉、優しい。ほら、リアルには菜の葉がいるじゃないか。それに I want to assure her that I'm here for her too, but I'm unable to finish my sentence. There's no guarantee that I'll live to see tomorrow. Aki and I might be more similar than I thought. So how long has it been since I stopped thinking about my future? 先輩、寂しいなら私が会いに来ますよ。私だって先輩とはもっと会いたいですし。I have no idea what the future holds too, Ko. 本当？はい。先輩がそうしてほしいのなら毎日だってここに来ますよ。じゃあ毎日ログアウト頑張る。頑張ってください、先輩。 Nanoha takes and tightly holds Aki's hand.
ありがとう。誰かが来てくれるなんて予想外。また遊びに来るから。今度はもう少しシャンとしたところを見せてほしいな。努力する。じゃあ先輩、失礼しますね。We wave at Aki and start taking our leave. そうだ、こう言い忘れてた。She calls out to us. 千夏がアーバルシティに来たいって。I'm getting mixed feelings about this. I'm suspicious of Chinatsu and afraid of what she could do. But I also want to feel good about getting to see my friend again. そうなんだ。千夏先輩と会ったんですか？うん。大急ぎで千夏の部屋も作らないと。よかったね、こう。千夏先輩が来るんだって。なんだか胸がいっぱいだよ。ああ、楽しみだな。本当に。I'm having some serious trouble keeping my smile up. よく寝た。I get up and stretch, readying myself for a new day. It's training time soon, and when that's done, Chinatsu should come to Arvel City. 何事もなければいいんだけどな。注意？まだ寝ているのですか？ The knock returns my consciousness back to reality. いや、起きてる。すまん、今着替えているから。急いでください。調査たちが待っていますから。いや。I'll leave my musing for later and go through my morning routine. Another morning routine, alright, Ko. Allies won't attack your current target, even if only they remain. Harmony, I guess, sure. I mean, I personally will just, disable that. Where is that? Ally won't attack your target. Harmony. There we go. I'm gonna set it to off, actually. Probably just a normal training session before we get back to Arvel City. So probably a pretty fast, like, bout here. Yosh, お前ら朝からご苦労。仮想敵はドミニオンとゴートだ。ありえない組み合わせだけに予想外のコンビネーションを発揮するかもしれん。油断するなよ。少佐、サポートに復帰します。レイン？もう戦って大丈夫なのか？それを試してくださいな。あまり休んでいると勘も鈍ってしまいますし。うん。あっぱれなやつ。まあ、少尉がサポートしてくれるなら心強い。しっかり頼むぞ、お嬢さん。いや、それとできればお嬢さんが。すまん。隊長の言い方が映ったようだ。無駄口はその辺にしとけ。来るぞ。前期3回。プラン D に従い敵を殲滅。や。Whatever the hell Plan D is. へいはっ、切り裂け。へっ、当たれ。Goodbye, Pito. へい、はっ、切り裂け。へっ、当たれ。へい、ほら。よし。へい、はっ、と。 Oh, god damn it. へい、はっ、切り裂け。へい、当たれ。切り裂け。へい、はっ、切り裂け。ほら。へっ、当たれ。Damn clowns. 切り裂け。へい、やった。捕らえた。へい、当たれ。と。ここか。止めて、なぎ倒す。 Did I get 2 of them? できた。 I think I got only 1. しまった。 God damn it. I hate when I do the force crash and then they just do that. 見えた。 They can just do whatever they want with my body. へい、はっ、切り裂け。へい、当たれ。へい、はっ、切り裂け。へい、ほら。へい、へい、まだか。へい、はっ、切り裂け。へい、はっ、切り裂け。へい、当たれ。 That clown is annoying, but this guy is definitely a lot more annoying if I
let him go far enough. Wish I can force crash this guy. A tress. Been a long time since I've actually seen these guys and the tress. Not bad, but didn't kill it. Ouch. Not destroyed, sadly. Yoshi! 第一波殲滅フォーメーションを取り直しプラン D2 に行こう急げや More? God damn. 囲まれた Thanks, Mohawk. すまんモホーク Oh, he said the exact same thing I did. 見さけほらへたれほらへは見さけへたれへはレキャッたれレキャッへ見さけはたれほら Damn, that high runner actually has a lot of HP. は見さけたれまた来るのかへいは見さけほらなぎ倒すへいは見さけ Jeez, who's raining the missiles? I thought it was actually Mohawk. Is it not Mohawk? Mohawk's voice is so stupid sounding. どこを見ているへいは見さけへいへいは見さけへいほら当たれへいほら It might be the Diamond that's actually doing those missiles for the enemy. Not this time, buddy. Okay, maybe I can try to kill this guy with a force crash. Where is he? Ah, come on, Mohawk. I wanted to force crash the irony. 無事かああすまんおかげで助かったよ無事ならばよしやれやれだ訓練だからってあまり油断するなよ連携は重要だがこの程度で仲間に頼らねばならんようでは戦場では生き抜けないぞやなとりあえずは任務完了今日の訓練は終了だみんなご苦労さん Tyrant Breaker. I wish we got more AoE. I look at the white dropship and heave alongside. お疲れ様です。調子が良くないようですね。油断していたいろいろ気になってることが多くてな千夏さんのことですか？まあなもしかしてあいつがアーバルシティに来るのを聞いているのかアキさんから連絡がありました。よかったら私にもアーバルシティに来てほしいと。そうか Aki is many things, but she isn't stupid. This is probably her way of being cautious. 注意のおかげで私を信用してくれたようです。ですから今日は同行させてもらいます。いやお前がいてくれると心強いよ After the training, I head over to pick up Nanoha and dive into Arvel City.
認証しました。アーバルシティへのログインを許可します。I'll probably end the episode after, the fight in Arval City is done. Well, I'm not sure if there's gonna be a fight, but there might be, right? では注意。私はこれで。あれ、レインさんは一緒に来ないんですか？はい、皆様の邪魔をしてはいけませんし、私は待機しています。何事もないことを祈っていますが。ああ、俺もレインの出番がないのを祈っているよ。Rain lightly bows and walks away, leaving me and Nanoha to stand on the green hill. 千夏先輩が来てくれてよかったね。ああ、そうだな。Nanoha went out of her way to start the conversation, but I'm so preoccupied with Chinatsu's intentions that I can't even respond properly. マサ先輩も呼んだんだけど、なんかお仕事が忙しいんだって。I feel like he might be avoiding me. Recalling the time we met a few years ago makes me extremely apologetic. I felt so cornered back then that I went and acted like a total asshole when he tried to console me. Perhaps Shinatsu has similar sentiments towards the rest of us. 何か気になることでもあるの？せっかく千夏先輩が来るっていうのに、なんか難しい顔をしてるから。She's as sensitive as always, I see. Or maybe it just showed in my face. 嬉しくないわけじゃない。ただ、あいつとはいろいろあったからな。そんなの大丈夫だよ。千夏先輩は細かいことを気にしない人だし、コートはとっても仲が良かったんだし。I don't know about that, Nanoha. そうだな。あいつはバカがつくぐらいさっぱりとして気持ちのいいやつだったからな。I try to smile, but it looks like it didn't turn out so well. Nanoha looks at me with even more worry in her expression. ねえ、性格が変わったみたいとか言ってたけど、そんなに変わっちゃったの？まあな。ごめん、それでついごまかしちゃって。そうなんだ。だからアーバルシティに招待したんだね。ああ、だからお前の料理でもてなしてやってくれ。あいつの好物は把握してるよな。うん、もちろん。大丈夫。ちゃんと材料は準備してあるから。She finally puts up her usual smile, and seeing it makes me sigh with relief. でもよかった。ホウは千夏先輩のことちゃんと気にかけてるんだね。そりゃあ親友だからな。じゃあ私先に寮に行ってお料理作ってるから、ホウは千夏先輩が来るのを待っててあげてね。Nanoha waves goodbye and runs to the dorm. I lie down on the grass and look up at the blue sky. There's still some time left until Chinatsu is supposed to come. Suddenly, I start thinking of her skin. The image is there, but my memories don't come together. 困ったもんだよな。 Why do I start thinking about her skin? お客様、何かお困りでしょうか？ Hearing my mutter, an NPC walks up to me, blocking the sunshine. Her doll-like face makes me remember Agent. Maybe I can contact her by calling her name. クー。いや、エージェント、聞こえるかい？話がしたいんだ。ちょっと姿を見せてくれないか？お客様、私には固有の名前はありません。もしご希望の名前があれば、お客様に対してだけの名前を設定いたしますが。いや、その必要はない。はい、記憶から消去しました。Man, I went and said something weird. If this isn't something to feel awkward about, I don't know what is. 君は雑談をする能力はあるか？はい、限定的ではありますが、会話のテーマ、望ましい受け答えを指定していただきますと、より人間的なやり取りを行えます。But I don't want answers that I want to hear. I want answers that are from different perspectives. いや、そのままでいい。君はシミュラクラって知っているか？ I'm gonna save my game, just in しっか case. り覚えておけ。これでいいんだわ。それに関してはご返答できません。だろうな。じゃあ黙って聞いててくれ。君たちのモデルは俺と仲が良かった女の子のシミュラクラだったんだ。俺はそのシミュラクラとも仲が良かった。おかげでいろいろドタバタしたこともあったけどね。二人とも灰色のクリスマスで失われた。クーの記憶データも
マザーと一緒に吹っ飛んだって思っていたんだ。 Why am I saying all this to an NPC? Man, do I feel stupid. Whose data is still within the memory of my chip, even though it's likely I should hand it over to Ark. アークの AI はマザーのデータを引き継いだってことは、アークには空の記憶データも残っているのかな。はい。 I stared directly at her face in surprise. I didn't actually expect an answer. アークの AI イブの中には青州学園の全生徒職員の記憶が残されています。特にアークの脳内チップを介したデータは詳細に。そういえばアキネはそれをもとに学園を再構成しているとか言ってたな。 I have a problem with my memory, and it seems like I found where to look for the solution. Yeah, we did think about this in Shinatsu's route too. そりゃいいことを聞いた。 But it's encrypted. だったら俺自身の記憶データに俺がアクセスすることはできないのかい？不可能です。データが残ってるのにダメなのか？それって単に規約上の理由なのか？規約上の理由以上に技術的な理由です。集約されたデータは我々の意識構造にマッチする形式に変換されています。これを人間の認識できる形式にコンバートする技術、並びにそれを人に転送する技術はまだ実用化されていません。つまり技術的には可能だけど今は不可能だってことだね。はい。将来的には可能になるかもしれませんが。 Who's developing it? I guess Ark. This gives me hope. Though it can't be done right away, there's a chance I'll have a way to retrieve my lost memories. As I consider that fact, someone logs in to Arvel City. And there she is. I leave my thoughts for later and stand up. よく来たな、千夏。 I guess I'm not gonna end the episode after the attack is happening, but I'm probably gonna end it after we have the fight in Kisaragi dorm. If we do have a fight, which I assume we still will, because it happened on every route so far. She slightly opens her eyes in shock. I guess she wasn't expecting anyone to wait for her. 正直驚いたぞ。お前が来てくれるなんて。だろうね。もしかして私の意図を疑っている？ She grimaces in a provocative manner. It makes me feel so empty. What went wrong in my life for Chinatsu and I to glare at each other like this? 正直言えば疑っている。だけど俺だって本当は能天気にお前との再会を喜びたいさ。とにかく菜の葉や秋音はお前に会えて喜んでいる。だから。分かってるよ。こうの言いたいことぐらい。私は単に懐かしくて来ただけ。とか言っても信じちゃくれないだろうね。Yes, because it's a lie, Chinatsu. You're gonna contact those agents that are here. 信じるさ。お前がそういうのなら。悪いね。感謝するよ。She gives me a light smile and I find it strangely dazzling. とにかく寮まで案内するよ。Chinatsu takes her first step, but stops upon seeing something and makes a displeased expression. I follow her eyesight, which leads me to the culprit. It's one of Ark's NPCs. ようこそアーバルシティへ。いいからあっちに行ってな。Chinatsu's sharp words make the NPC lightly bow and walk away. 話には聞いてたけど悪い趣味だね。アキ先輩も一体何を考えているのよ。まあな。コウはどう考えているの？悪意がない限り俺が怒る必要はない。大人になったんだね、コウ。She makes a half-hearted comment, then gets going. Once there, though, she's unable to hide her own surprise. 懐かしいだろ、如月寮。ああ、そうだね。She gives a curt response, then promptly places her hand on the door. おかえり。おかえりなさい、千夏先輩。Aki and Anoha are waiting for her, all smiles. ただいま。Her sad tone makes Aki and Anoha look at each other. さあ先輩、上がってください。ちゃんと先輩のくつろげる場所用意しておきましたよ。Nanoha gives her a big smile and grabs her hand. 来てください先輩。見せたいものが
ちょっと。Chinatsu voices her surprise. Despite the clutter, it's a cheerful, girly room with some training gear that doesn't feel like it belongs. In a word, it's very Chinatsu-like. Even the musician's poster on the wall was recreated to be exactly the same as it was. 懐かしいな、この部屋も。Chinatsu takes a few timid steps into the room and picks up the soccer ball on the floor. Yeah, that soccer ball is also one of the reasons why I thought she was in a soccer club. 先輩のためにアキ先輩が用意してくれたんですよ。そう。すごいな。昨日までは存在しなかったのに。うん。徹夜しちゃった。Chinatsu doesn't seem too happy about it though. She's just staring at the ball with a sad look on her face. 先輩、もしかして余計なことしちゃいましたか？うん、嬉しいよ。She flashes an obviously forced smile, then places the ball back in the floor and turns her back to us. 今で話せない。作ってるんでしょ。もちろんですけど。Accompanied by Nanoha, who's all perplexed, Chinatsu leaves the room. 私、何か間違えちゃった。いや、そうじゃないと思うよ。She really does seem like an entirely different person now. I figured she might revert to her old self a little bit if I brought her here, but that doesn't seem to be the case. Even as we're eating, she's exactly the same. This is a bit uncomfortable. It feels almost like we're mourning something. 先輩、おかわりは？いや、いい。ごちそうさま。たった一杯でいいの？やけに小食だな。昔は3倍ぐらい楽勝だったのに。そりゃ先輩だってレディーなんだし、きっとダイエットしているんですよね。あ、うん。そんなとこ。だったらお茶を入れてきますね。Nanoha makes a hasty escape. I can only assume that she wasn't able to force a smile much longer. 変わらないね、あの子。ああ、まあな。千夏、どうしたの？どうって、私がどうかしましたか？だってずっと辛そうな顔してる。I think so, like, that should be like, you have a face that looks like you're, you're not feeling comfortable. 私もいろいろありましたから、昔みたいに能天気じゃいられませんよ。そうね。でも、誘ってくれたのは感謝してますよ。本当に感謝してます。これだけは信じてください。Jinatsu's words and light smile tug at my mind. I feel like there might be more to them than meets the eye. The conversation ends and Nanoha returns with a teapot. ところで、マサはどうしたの？呼んだんですけど、今は仕事が大変らしくて。鈴代市もあの騒ぎだからね。CDF の連中は休む暇も。And yeah, she doesn't know that Masa CDF. マサ先輩って CDF だったんですか？ She raises her voice in surprise, dropping one of the teacups in the process. ごめん、知らなかったんだ。でも、どうして？そんなこと一言も言ってなかったのに。ほら、あいつはデカだから、昔の友達に余計な気を使わせたくなかったのさ。こうも知ってたの？うん。ごめん、内緒にしてたの知らなくて。そんなに気にするな、ナノハ。あいつはお前に血生臭い話を聞かせたくなかっただけなんだよ。Same dialogue. あそこは密造なのと共振者の巣窟だからね。マサも本当に大変だと思うよ。ナノ物質なんか密造しやがって。ブートレガーなんて空爆しちゃえばいいんだ。You can almost taste the resentment in her tone. でも先輩、いくらなんでも空爆は。Same ナノ dialogue. がなければ鈴代市の生活は成り立たないですし。Same dialogue. 密造なのに頼らなきゃいけないようなら、その町はどこか狂っているんだよ。そもそも鈴代が飽和状態になったのも、
灰色のクリスマスの波が原因さ。ナノマシンが主悪の根源なんだよ。でも世界を救えるのはナノマシンだけ。環境浄化はアセンブラでしか。 God damn you! 好きにしろ。 I hate it. I hate the fact that we're still saying the same things. Repeating the same thing over and over and over again. Damn you, game. The problem is not the fact that it's repeating, it's the fact that I can't skip this, really. Because all of this is the same. Surprise party, blah blah, we know. Light Cheeser. Staring at me completely silent, awkward face. Yeah, she's gonna go away. Yeah, blah blah. The fact that Aki hold our hand there was new, but you know, I really don't think that's such an important detail. Okay, we go to Nanoha here. Blah blah. Yeah, this is still the same as in Nanoha's route, I think. Or maybe the same as Rain's route. Oh, I'm actually gonna... Wow, okay. I go to both of them. Alright, this is new because now we have Aki here with us. I found them en route to school. They're looking at each other with saddened expressions and are talking too quietly for me to hear. It doesn't feel right for me to intrude here. レイン、聞こえているか？はい、ちゃんとお二人のことは追っていますよ。二人が何を話しているか聞き出せないか？やってみます。A moment later, I hear their voices in my head. ごめん先輩。せっかく歓迎してくれたのに。怒ってるよね。さすがの先輩でも。むしろ心配。千夏。一体何があったの？多分みんなと同じ。人が死ぬのを見過ぎただけ。The conversation ends, bringing in a heavy atmosphere. Yeah, I should probably join them. No, wait, Aki's saying something. 聞いて、千夏。千夏、あなた、きっと誰かの支えが必要。こうも誰かが必要。だから、また二人で付き合えって言うんですか？それは千夏の自由。けど二人は互いに好きだった。違う？そんなの昔の話ですよ。だから私をここに誘ったんですか、先輩。Shinatsu speaks in a sharp tone, which is thick with emotion. 空がいなくなったから。だから仕方がないから私にこうの彼女をしろと。Yeah, maybe. そんな。先輩、学園時代自分が何をしたか分かっているんですか？何って。先輩はいつだってそうだった。可愛い弟のこうしか見えていない。私がこうの彼女にふさわしくないから。だから空の後押しをしてたんでしょ。 What even happened back in the day, damn you? 千夏、それは誤解。いいんです。それでも私は最後には勝つ自信がありましたから。それに結局選ぶのはこうだから。私が空に負けただけだから。でも先輩、私はもう今さらそんなこと言われたって広すぎる。ごめん。千夏がそんな風に思ってたなんて。そんなにこうが大事なら先輩、あなたが付き合えばどうですか？どうせ血は繋がってないんだし。Well, I think that's what's probably gonna happen, Shinatsu. Shinatsu is just shouting at this point. I can do nothing but stand still and watch. 私はダメ。私
私は人を支えられない。欠陥人間。今も千夏を傷つけている。ごめんなさい。言い過ぎたみたい。けど先輩、これを見て。Suddenly, Chinatsu puts her hand on her clothes and exposes her front. Aki gasps. From where I am, I can't see what she's doing. 電子体は偽造できない。残酷ですよね、AI って。どうしてそんな。私はこうの彼女にはなれない。これで分かってもらえましたね。Aki becomes unable to stand and drops to the ground. What, just because you're a cyborg? Who cares? You still have the mind of a human. さよなら先輩。お元気で。Chinatsu hides her front again and hastily walks away. Even from here, I can tell that she's biting her lower lip. I run up to Aki's side. アキネ。 Okay, after this scene, I'm probably gonna call it an episode. こ She slowly looks up at me. う私最悪のダメ人間。ごめん千夏傷つけちゃった。別に謝る必要なんて。ごめんなさい。こうも千夏も喜んでくれるって。 A single tear trails down her sunken face. Aki's as bad at crying as always. She's clearly sad, but can't show it at all. とにかく立って。アキネに悪意がないのは知っているから。だから余計に許せない。 I hold her up and start walking. アキネ、一体千夏に何が。聞かないでお願い。 Aki remains silent all the way to the dorm. Okay, that was actually a pretty short scene. ただいま。 But, as I said, I think this is gonna be where I call it an episode. On the next episode, we're probably gonna see whether or not Chinatsu goes to those guys and tries to, like, use the virus to get to Arca. You know, the S rate. I assume she's gonna do so. I don't know whether or not we're gonna be fast enough to, like, detain that instant that she's at, like in her route. I assume we won't be. But I guess we'll see on the next one. But yeah, with that said, hope you guys enjoyed the episode. Give this video a like if you guys like it. Sub if you guys haven't. Patreon will be getting these episodes early access along with everything uncensored. Also, for people on YouTube that aren't on Patreon just yet, feel free to become a free member because that's gonna be where I put first episode previews of future playthroughs. But yeah, I'll probably be recording more MBU after this. MBU, I don't think I'm gonna be doing like 3-hour episodes of that too. I feel like it's better for me to like have a cutoff point. I don't know where the cutoff point will be, but 3-hour episodes of that, like I don't know how long each chapter might be. Like the previous chapter for that was 3 hours and 30 minutes. It might be longer than the next one. And I don't really want to rush the game, right? So I'm gonna try to make that into maybe a 2-hour 30 minutes episode or something. Basically, when there's a cutoff point, I'll try to do so. But yeah, I'll see you guys on the next one. See ya.